So Kishan Prasad gave much more priority to the mulki agitation. And Mir Usman Ali Khan and Kishan Prasad మధ్యలో జరిగిన ప్రాబ్లమ్స్ని కూడా అది సాల్వ్ అయిపోయి మళ్ళీ మీర్ ఉస్మాన్ అలీ ఖాన్ హ్యావ్ రీఅపాయింటెడ్ ద కిషాన్ ప్రసాద్ యాజ్ అ ప్రైమ్ మినిస్టర్. ఆల్రెడీ అదంతా చదువుకున్నాం. సో నెక్స్ట్ మీర్ ఉస్మాన్ అలీ ఖాన్ వాట్ హీ హ్యావ్ డన్, ఓకే ద ఎడ్యుకేషన్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్, వీ హ్యావ్ టు కంట్రోల్ ద ఎడ్యుకేషన్ అని చెప్పేసి 1910లో a notification will be released similar to a mulki gazette where once again the assurance will be given to the mulkis to stop the agitation. What were the assurance in this 1910 notification? You can see that first was appointment of non-mulkis is considered as a temporary thing. And we appointed the non-mulkis for a temporary purpose. Ultimately they will be removed or they will be dismissed after certain period of time. Once we gained that administration services and we gained that capacity to control our own administration, these appointments of the non-mulki members will be removed or dismissed off. Appointment of non-mulkis is considered as temporary and the mulkis appointment is considered as a permanent thing. This was the first assurance he gave in this 1910 notification. And second one, while we are recruiting to the civil services, only through written examination we have to recruit. Earlier, the recruitment to the civil service examination was mostly done by the written examination. It's not only by what written examination. అంటే రికమెండేషన్స్ ద్వారా వాళ్ళ పిల్లలు వీళ్ళ పిల్లలు అని చెప్పేసి రికమెండ్ చేసినవి కూడా కొన్ని ఉన్నాయి. బట్ నౌ ఇన్ 1910 notification it was clearly mentioned that only through written examination, that is who qualify the examination, who have the efficiency and the capability to do certain job or who have certain qualifications will be recruited in civil services అని చెప్పేసి సెకండ్ ప్రొవిజన్ని మెన్షన్ చేశారు. And non-mulkis should not be appointed in these positions where mulkis have sufficient qualifications. Similar to మీకు mulki gazette ఎలా ఉందో ఆల్మోస్ట్ సిమిలర్ ఉంటుంది అండి. ముల్కీస్కి ఆల్రెడీ అవసరమైన క్యాపబిలిటీ అండ్ క్వాలిఫికేషన్స్ ఉన్న పొజిషన్స్లో ఎవరిని నాన్ ముల్కీస్ని ఎక్కడ అపాయింట్ చేయకూడదు. అంటే ఇండైరెక్ట్గా వాట్ ఈస్ ద థింగ్ అండి, వేర్ ద ముల్కీస్ డు నాట్ హ్యావ్ అ సఫిషియంట్ క్వాలిఫికేషన్స్ ఫర్ అ పర్టికులర్ జాబ్, ఎట్ దాట్ ప్లేసెస్ నాన్ ముల్కీస్ క్యాన్ బి అపాయింటెడ్. Once again there is a loophole in the provisions. So what the non-mulkis have done, they have created certain jobs where the mulkis will not have that qualifications to be appointed to that particular post. So daniki evaru appoint avali, non-mulkis appoint avali. Once again the non-mulkis representation got continued. So you can see that Ilahi Baksh, this is a journal or a newspaper which was favoring the non-mulkis. They have questioned. What they have questioned? Where someone can find an intellectual mulki who can lead the administration of Hyderabad state. అసలు ఇంటెలెక్చువల్ ముల్కీని ఎక్కడని వెతుకుతాము అండ్ ఎలా దొరుకుతారు హైదరాబాద్ స్టేట్ని రూల్ చేయడానికి అని క్వశ్చన్ మార్క్. దొరుకుతారా దొరకరు అన్న ఉద్దేశంతో ఆ జర్నల్ ఇస్ క్రిటిసైజింగ్ ద ముల్కీస్. Once again I'm telling you, where someone can find the intellectual mulki who can lead the administration of the Hyderabad state, ఎక్కడ దొరుకుతారు అని క్వశ్చన్ మార్క్ పెట్టేస్తున్నారు. ఇట్ మీన్స్ దట్ దే ఆర్ టెలింగ్ దట్ వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ ఇంటెలెక్చువల్ ముల్కి అని చెప్పేసి దే వర్ క్రిటిసైజింగ్. అండ్ వన్ మోర్ పేపర్ Mohammadin, they stated that non-mulkis were actually the descendants of the persons who were brought by Salarjung I. You can see that. This paper stated that non-mulkis ante evaru, they are actually the descendants of who were invited by Salarjung I for sound administration. Hyderabad administration ni ఎఫిషియెంట్గా మార్చడానికి ఇంటెలెక్చువల్ పర్సన్స్ని తీసుకొచ్చిన వాళ్ళ పిల్లలే ఆర్ డీసెండెంట్సే నాన్ ముల్కీస్గా కన్సిడర్ చేస్తున్నారు అని చెప్పేసి దిస్ పేపర్ హ్యావ్ రిటన్. దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్ విచ్ వర్ ఫేవరింగ్ ద నాన్ ముల్కీస్ అండి, ఇట్స్ నాట్ రిగార్డింగ్ ద ముల్కీస్. సో up to here it is a second phase. అంటే till 1911 వరకు we consider that as a second phase of mulkis and non-mulkis issue after the death of the Salarjung I. Salarjung II ఎలా చేశాడు అండ్ Salarjung II రిమూవ్ అయిపోయిన తర్వాత Salarjung III అండ్ దెన్ అగైన్ కిషాన్ ప్రసాద్ ప్రైమ్ మినిస్టర్గా ఏమైంది, క్యాసన్ వాకర్ హూ వాజ్ అ finance secretary who have favored the non-mulkis, and then again 1910 notification ఏమైంది, all this thing we have read in your second phase. And civil services list employees of 1886 and again after 1887 it was once again taken. And malli ila 1910 notification lo kuda malli what was measures taken in order to
favor or give priority to the mulkis. All these things comes under the second phase. So coming to the third phase of mulkis and non-mulkis issue, this is 1911 to 1948. So 7th Nizam Mir Usman Ali Khan, yes, he thought like, yes, I have to do certain things in order to overcome this conflict of mulkis and non-mulkis. So I should also establish a university which will give efficient administrators and cheppesi. He established Osmania University in 1918. We all know that. Mir Usman Ali Khan have established the Osmania University in 1918. For what purpose? To get much more better, talented, educated persons, young persons who will be taking forward the Hyderabad administration into a modern level. Yes, so Education Council was established, and the council consists of a Urdu language. Yes, so what is this Education Council? Enduku Osman, when you establish a university, you need certain academicians who will be framing that curriculum, and who will be considering what is the medium of instruction, and who will be translating the books, who will be doing many other things for that university, who will be framing the structure of the academicians, like ఎవరు ప్రిన్సిపల్గా ఉండాలి, ఎవరు ఎంతమంది స్టాఫ్ ఉండాలి, ఎన్ని డిపార్ట్మెంట్స్ ఉండాలి, ఎన్ని లాంగ్వేజెస్ ఉండాలి, ఎవ్రీథింగ్ విల్ బీ డిసైడెడ్ బై అ పర్టికులర్ పర్సన్స్. సో దట్ ఈస్ వాట్ ఎడ్యుకేషన్ కౌన్సిల్. This Education Council have chosen the language Urdu. Yes, you understood right. Instead of the Persian language, what Osmania University Education Council have choose, Urdu language was chosen. And academic translations, okay, Urdu language choose cheskunnaru, problem ledu, but what is the issue? Translations to the from Persia to which Urdu? They have chosen Lucknowi Urdu instead of Deccani Urdu. What was done by the Salarjung too was done again here in the case of the Osmania University too. Yes, Salarjung too, what he have done, he have replaced the Persian language with the Lucknowi Urdu, not even the Deccani Urdu, which was favored to the non-mulkis. The same thing, Osmania University was established, and the Education Council, which will be prescribing the academic structure, the academic translation books, library and different departments and curriculum, everything will be decided by the Education Council. And they have preferred which language? Urdu language. That too they have preferred Lucknowi Urdu instead of our Deccani Urdu for our academic translations. So this again angered whom? Osmania University enduku pettaru? Same thing, what happened during the time of the Bahmani Empire. Bahmani Empire time period lo kuda Bidar University establish chesaru kada Muhammad Gawan. He also thought that localite వాళ్ళకి ఎక్కువగా ప్రయారిటీ ఇచ్చి వాళ్ళకి ఎక్కువగా అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఎఫిషియన్సీ పెంచగలిగే స్టేజ్ తీసుకురావాలి అంటే వీ నీడ్ మోడర్న్ రిఫార్మ్స్, ఎడ్యుకేషనల్ రిఫార్మ్స్ అని ట్రై చేశారు. సో అక్కడ కూడా ఇట్ బికేమ్ రివర్స్, అండ్ సిమిలర్ థింగ్ వాట్ హ్యాపెన్ హియర్ ఆల్సో బై ద ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఆఫ్ వాట్ Osmania University. You can see that. Next, curriculum. What will be the subjects and how many subjects will be there, how many departments will be there. Curriculum ఎందుకు ఎలా డిజైన్ చేయాలండి, how we have to design the curriculum before our national education policy 2020, how our curriculum of our education system is, it's not matching the market system. మార్కెట్లో మనకి ఒక ఎంప్లాయబిలిటీకి కావాల్సిన క్వాలిటీస్ ఏవి కూడా మనకి నార్మల్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టంలో ఉండట్లేదు. దట్ ఈస్ వై ఈవెన్ యూ ఆర్ డూయింగ్ ఇంజనీరింగ్, అగైన్ యూ హ్యావ్ టు గో ఫర్ అ కోచింగ్ ఇన్ ఆర్డర్ టు లెర్న్ ద కోర్సెస్. ఈవెన్ యూ హ్యావ్ డన్ సర్టన్ థింగ్స్, అగైన్ యూ హ్యావ్ టు గో ఫర్ అ కోర్సెస్. మళ్ళీ మనం కోచింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్స్కి వెళ్ళి మళ్ళీ చదువుకునే స్థితిలోనే ఉంది. కానీ మన కరికులం కానీ మన స్కూలింగ్ సిస్టమ్, మన ఇంటర్మీడియట్ సిస్టమ్, మన డిగ్రీ సిస్టమ్ ఇస్ నాట్ మ్యాచింగ్ టు ద రిక్వైర్మెంట్ అండ్ ద క్వాలిటీ ఆఫ్ యువర్ మార్కెట్. మార్కెట్కి తగ్గట్టు మనల్ని తయారు చేసేటట్టు మన ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ లేదు. సో ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ ఎందుకు ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు? క్వాలిటీ, ఎఫిషియన్సీ ఉన్న యంగ్స్టర్స్ని తయారు చేయడానికి. సో స్కిల్ బేస్డ్ కరికులం హ్యావ్ టు బి మేడ్ when Osmania University was established. But you can see here the curriculum was made by who framed this curriculum. ఈ ఎడ్యుకేషన్ కౌన్సిల్లో మెంబర్స్ ఎవరు ఎక్కువగా ఉన్నారు? నాన్ ముల్కీ మెంబర్స్ were majority in number in the education council. Then they will frame the curriculum which was favoring the non-mulki members. Why do they make our mulki members as efficient members? Don't you think so? So curriculum was made by non-mulki members where the
స్టూడెంట్స్ విల్ గెట్ ద బేసిక్ ఎడ్యుకేషన్. ఒక స్టూడెంట్కి బేసిక్ ఎడ్యుకేషన్ వచ్చేంత వరకు మాత్రమే కరికులం పెట్టారు. స్కిల్ బేస్డ్ ఎడ్యుకేషన్ వాజ్ నాట్ ఇంబైబ్డ్ ఇన్ ద కరికులం ఆఫ్ ద ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ. ఇట్ మీన్స్ దట్ బేసిక్ ఎడ్యుకేషన్ విల్ బీ, ఫౌండేషన్ విల్ బీ known to you if you study in the Usmania University. You can't gather skills to deal the administration in a proper way, to deal the problems, to take up the challenges, to analyze the things critically. All these things were not imbibed in the curriculum of the Usmania University. అంటే ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో ఎక్కువగా ఎవరు చదువుకుంటారండి? ముల్కీస్ చదువుకోవాలి. కానీ ముల్కీస్ చదువుకునే ప్లేస్లో ఏ లాంగ్వేజ్ని ప్రిస్క్రైబ్ చేశారు? నాన్ ముల్కీస్ డామినేట్ చేసి లక్నోయి ఉర్దూ ప్రిస్క్రైబ్ చేశారు. అండ్ మన కరికులం కూడా ముల్కీస్కి ఎలాంటి కరికులం ఉంది? లైక్ దే విల్ హ్యావ్ ఎ బేసిక్ ఎడ్యుకేషన్ బట్ దే విల్ నాట్ గెయిన్ ద స్కిల్స్ ఇన్ ద ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ. దిస్ ఈజ్ సంథింగ్ ఇంటెన్షనల్లీ దే హ్యావ్ డన్. ఎంత బ్రెయిన్ యూస్ చేస్తే ఇలాంటి చెత్త ఐడియాస్ అన్నీ వస్తాయండి. సో దిస్ వాజ్ డన్ బై ద నాన్ ముల్కీ పీపుల్ ఇన్ ఆర్డర్ టు డిస్క్రిమినేట్ ద ముల్కీ స్టూడెంట్స్. అండ్ సెకండ్ థింగ్, on the other hand, you also have a Nizam college. Agora Chattopadhyay was the first principal of the Nizam college. We already read during the time of the Salajang 1. So Nizam college ni enduku establish chesarandi? But it was also established to give much more education to the people. But Nizam college was dominated by non-Mulkis. Sorry. Osmania University was dominated by the Mulkis. Yes, Nizam college was dominated mostly by who? Most of the students were from the non-Mulki background. So veelaki, they will be getting well educated in English. Here why they can't prefer the Lucknowi Urdu? They preferred English. And next thing, they produced efficient officers. Their curriculum was modified into a particular thing where the student will get much more skills, critical analysis, accepting the challenges. Ala వాళ్ళ కరికులంని డిజైన్ చేశారు నిజాం కాలేజ్లో. బట్ నిజాం కాలేజ్లో ఎవరు ఎక్కువగా ఉన్నారు? నాన్ ముల్కీస్. ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ కరికులం ఎలా చేశారండి? ఇట్ వాజ్ లైక్ బేసిక్ ఎడ్యుకేషన్ వస్తే చాలు, పెద్ద పనులు చేయాల్సిన పని లేదు. సో హౌ ఇట్ క్యాన్ బి కాల్డ్ యాజ్ ఎ జస్టిస్? So what it happened, all this led to again the agitation already edaithe undo that became much more broader and much more elaborate, and we further felt discriminated because of the non-Mulki domination in every field. So it resulted in Deccani nationalism. I already told you that, which is also called as synthesis. డెక్కనీ సింథసిస్ ఆర్ డెక్కనీ నేషనలిజం అంటే నాన్ ముల్కీస్ ఎవరైతే వచ్చి మన కల్చర్ని పాడు చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నారో, డామినేట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నారో, వీ డోంట్ వాంట్ దట్. We all unite together and we will fight for our own rights or the privileges. That is the concept called Deccani nationalism. Similar to your Indian national freedom struggle, we got the Telangana freedom struggle movement. So for what purpose? In order to preserve our Deccani nationalism or Deccani synthesis concept, we fought against the non-Mulkis. So this the concept of Deccani nationalism or synthesis was first time proposed by whom, Nana? It was conceptualized by Dr. Zode. He was a translator in Urdu department of OU. Osmania University lo Urdu department ki translator ga work chesina person was Dr. Zode. He conceptualized this term called Deccani nationalism or Deccani synthesis. This is a prelims fact you have to remember. And it was supported by whom, Nana? It was supported by both Hindus and Muslims, but mostly by Mulkis. ఎవరైతే మన డెక్కన్ రీజియన్లో ఉన్న ముల్కీ హిందూస్ ఉంటారో, ముల్కీ ముస్లిమ్స్ ఉంటారో, ఎవ్రీవన్ they favored what? Deccani nationalism. Yes, దీనికి అగెయిన్స్ట్గా ఇంకో కాన్సెప్ట్ వచ్చింది, ముస్లిం సావరెనిటీ. ఎస్, అంటే ఓన్లీ ముస్లిమ్స్. ఆల్రెడీ ఇందాకే మనం ఒక గెజెట్లో చూసాము, లైక్ very less, 80 to 85% of the population of the Hyderabad state were Hindus. Despite that, they got only 20 jobs. Yes, so there was also conflict between the Hindus and local Muslims అని చెప్పేసి నేను ఇందాక కూడా చెప్పాను. Religious tinge was given to that. So initial stages లో when the concept of Deccani nationalism or the synthesis was framed, all the Deccanis or all the Mulkis people, local people, whether they were Hindus, whether they were Muslims, they gave support to the concept of Deccani nationalism. But gradually what happened, Muslim bayi అని చెప్పేసి వీళ్ళకి అగేన్స్ట్గా Deccani nationalismకి అగేన్స్ట్గా there is a concept called Muslim sovereignty. I'll tell you about this
in the next slide, but up to here understand that Deccani nationalism was given much more priority. And mana Deccani nationalism promote cheyali ante mana language lo, mana Urdu language, mana Persian language lo there should be certain books to read in the library. So many scholars came forward and they have started writing in our own languages to give awareness to the Mulki people. What is that called? Idara-i-Adabiyat-i-Urdu. Idara-i-Adabiyat Urdu or Avani Urdu. This is a department which was a library by Mulki scholars in 1930. A library was established by the Mulki scholars in 1930. For what purpose? To support this ideology called Deccani nationalism. ఇది ఫ్రేమ్ చేసింది ఎవరినండి? కాన్సెప్షువలైజ్ ఆర్ ఫ్రేమ్ చేసింది డాక్టర్ జాడే, who was a translator in the Urdu department of Osmania University. And it was given supported by all the Deccani Muslims or Mulkis అందరూ ఇనీషియల్ స్టేజెస్లో మన డెక్కనీ నేషనలిజంకి సపోర్ట్ ఇవ్వడం జరిగింది. సో మనకి సంబంధించిన థింగ్స్ అండ్ మన పోయట్రీ ఎక్కువగా పాపులరైజ్ అవ్వాలి అంటే మనకి సంబంధించిన లైబ్రరీస్ ఉండాలి. సో ఆల్ ద స్కాలర్స్ they assimilated and they formed a library, Idara-i-Adabiyat-i-Urdu or Avani Urdu. So this was a library established by the Mulki scholars in order to give awareness regarding the injustice done to the Mulkis, and in order to bring them out of their cocoon area in order to give them certain skills, challenges, critical analysis. మనకు ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో ఏవైతే ఇవ్వలేవో అవన్నీ ఇక్కడ ఇస్తాము, మీ లైబ్రరీకి వచ్చి చదువుకోవచ్చు, ఇంకా ఎక్కువగా అవగాహన పెంచుకోవచ్చు అని చెప్పేసి దే హ్యావ్ ట్రైడ్ ఫర్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. అండ్ ద లీడర్స్ ఆఫ్ దిస్ ఐడియాలజీ, ఈ డెక్కనీ నేషనలిజం అనే ఐడియాలజీ వాళ్ళు ఒక స్లోగన్ని ఫ్రేమ్ చేశారు. దాట్ విల్ బికమ్ అ ఫేమస్ స్లోగన్. దట్ ఈస్ వాట్? Long live the Nizam, the royal embodiment of the Deccani nationalism. Like Nizam is supporting the Mulki rules or Mulki persons. Nizam should support. Nizam support lekunda Mulki education manaki continue cheyadam kastam. So we favor Nizam, like we are pro to the Nizam. And you long live Nizam. We like mere eppadiki rule chestu undali. But the రాయల్ ఎంబాడిమెంట్ ఆఫ్ డెక్కనీ నేషనలిజం అంటే మా ముల్కీ కల్చర్లో ఉన్న డెక్కనీ నేషనలిజం అనే కాన్సెప్ట్కి ఎంబాడిమెంట్ చిహ్నం మీరు. సో వీ ఆర్ pro to the Nizam and we want to continue under the Nizam because మన ముల్కీ కల్చర్ or డెక్కనీ నేషనలిజంకి చిహ్నం or slogan or anything is Nizams only. So Nizams were very happy this time that Mulkis were favoring the Nizams. And at a time I told you that there was a concept called Muslim sovereignty. ఈ డెక్కనీ నేషనలిజం కాన్సెప్ట్ ఏంటి? హిందూస్, ముస్లిమ్స్ అందరూ, ముల్కీస్ అందరూ కంబైన్ అయ్యి నాన్ ముల్కీస్కి అగేన్స్ట్గా ఫైట్ చేయడం. ముస్లిం సావరెంటీ ఏంటి? దిస్ వాజ్ అగేన్స్ట్ ద డెక్కనీ నేషనలిజం. Why this was against the Deccani nationalism? You can see that మన డెక్కన్ కల్చర్ అంతా ఒకటి అని హిందూస్, ముస్లిమ్స్ ఎవరైతే లోకల్స్ ఉంటారో వాళ్ళు చేస్తున్నారు. వీళ్ళకి అగేన్స్ట్గా నాన్ ముల్కీస్ ఎవరైతే వచ్చినారో దే వర్ ఫేవరింగ్ వాట్? ముస్లిం సావరెంటీ. యాజ్ మెజారిటీ ఆఫ్ ద నాన్ ముల్కీస్ వర్ హూమ్? ముస్లిమ్స్. సో ముస్లిమ్స్ అందరిది ఒక కల్చర్, మన కల్చర్ని మనం ప్రిజర్వ్ చేసుకోవాలి, లక్నోయి ఉర్దూని కల్చర్ చేసుకోవాలి అని చెప్పేసి there was a Maulvi Abdul Qadir Siddiqui who was a professor of Islamic ideology. He have propounded this Muslim sovereignty. And ఈ ముస్లిం సావరెంటీ ఏంటి? నాన్ ముల్కీస్ వాళ్ళ అందరూ ఎక్కువగా సపోర్ట్. Initially only non-Mulkis gave support to this Muslim sovereignty. Sovereignty means like I don't want to depend on any other one. My decisions will be taken by myself. And it is something like a what you call embodiment of your power. Yes, so that is the concept of the Muslim sovereignty against which మన డెక్కన్ నేషనలిజం కాన్సెప్ట్కి అగేన్స్ట్గా ముస్లిం సావరెంటీ అని స్టార్ట్ అయింది. కానీ ఇనీషియల్ స్టేజెస్లో దాట్ వాజ్ సపోర్టెడ్ బై ఓన్లీ నాన్ ముల్కీస్. కానీ గ్రాడ్యువల్లీ రిలీజియస్ టింజ్ వాజ్ గివెన్ టు దట్. హౌ? దే ఆల్సో గెయిన్డ్ సపోర్ట్ ఫ్రమ్ ద ముల్కీ ముస్లిమ్స్. ఎవరైతే లోకల్ లెవెల్లో ముస్లిమ్స్ ఉన్నారో వాళ్ళని కూడా గ్రాడ్యువల్గా ముస్లిం సావరెంటీ కాన్సెప్ట్కి లాగేశారు. హౌ? కమ్యూనల్ టింజ్ ఇవ్వడం వల్ల.
like Muslims andarmu bhai, like we will give you the priority. So you, as 80 to 85% of the people of the Hyderabad's were what, Hindus ఏమంటున్నారు, మాకు కూడా రిప్రజెంటేషన్ కావాలి అని ఫైట్ చేస్తున్నారు. అప్పుడు ముస్లిమ్స్కి ఉన్న హిందూస్కి మధ్యలో గొడవ అయిపోతుంది. అంటే డెక్కన్ నేషనలిజం కాన్సెప్ట్లోనే లోకల్ హిందూస్ అండ్ లోకల్ ముస్లిమ్స్ మధ్యలో గొడవ అయిపోతుంది. ఎందుకంటే ఆపర్చునిటీస్ కోసం అందరము ఫైట్ చేస్తాం కదా. సో గ్రాడ్యువల్లీ ఈ లోకల్ ముస్లిమ్స్ ఏమైపోతారు, నో ఇంకా ఎక్కువ మెజారిటీ వీళ్ళే ఉన్నారు కాబట్టి వీళ్ళకే డామినేషన్ ఎక్కువ అయిపోతుంది అని చెప్పేసి దీస్ లోకల్ ముస్లిమ్స్, సమ్ ఆఫ్ ది లోకల్ ముస్లిమ్స్ విల్ బి గివెన్ ప్రయారిటీ టు ద నాన్ ముల్కీస్ ముస్లిమ్స్ అండ్ దే విల్ బి జాయినింగ్ ఇన్ ద ముస్లిం సావరెంటీ కాన్సెప్ట్. కమ్యూనల్ టింజ్ అనేది వచ్చేస్తుంది. అండ్ దిస్ ఫార్మ్డ్ ద బేసిస్ ఫర్ ద యాక్షన్స్ ఆఫ్ ది రజాకర్స్. వి ఆల్ నో దట్ రజాకర్స్ నెక్స్ట్ మనకి చదువుకునే టాపిక్లో హైదరాబాద్ ఇంటిగ్రేషన్ ఇంటూ ద ఇండియన్ యూనియన్ అనే టాపిక్లో యుల్ బి లెర్నింగ్ అబౌట్ ద రజాకర్స్, హౌ what they have done and how they have killed many of the local people even though they were favoring the Nizams, how they killed many of the Hindus people and all these things అనేది మనం తర్వాత చదువుకుందాం. ఈ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ది ముస్లిం సావరెనిటీ, లోకల్ పీపుల్ ఎవరైతే ముస్లిం సావరెనిటీకి మద్దతు పలుకుతున్నారో దాట్ గాట్ లేటర్ టర్న్డ్ ఇంటూ అ కాన్సెప్ట్ కాల్ రజాకర్స్. అండ్ వాళ్ళ ఐఎమ్ ద కింగ్ స్లోగన్, అనల్ మాలిక్, ఐ ఆమ్ ద కింగ్ అనే స్లోగన్ రజాకర్స్కి ఎక్కువగా యూజ్ చేసేవాళ్ళు. దాట్ స్లోగన్ కేమ్ ఫ్రమ్ ద కాన్సెప్ట్ కాల్ ముస్లిం సావరెంటీ. అంటే ఉన్న ఎడ్యుకేషన్, ముల్కీ ఎడ్యుకేషన్ ఈ థర్డ్ ఫేజ్లో ఇంకా ఎక్కువగా అయిపోయింది. దానికి రిలీజియస్ టింజ్ యాడ్ అయిపోయింది. మన లోకల్స్ ముల్కీస్లోనే మళ్ళీ గొడవలు స్టార్ట్ అయిపోయాయి. ఇనీషియల్ 2 స్టేజెస్లో ముల్కీస్కి మధ్యలో అంత గొడవలు లేవు. లైక్ ముల్కీస్ హిందూస్ అండ్ ముల్కీస్ ముస్లిమ్స్ వర్ together and they framed what Deccan nationalism. But in later stages what happened, there was also discrimination and there was also conflicts between the local people for the opportunities. That is, local Hindus and local Muslims were also fighting with each other and they got, some of the Muslims, local Muslims got converted into a concept called Muslim sovereignty. So these are the things about the phases of the mulki issue, and the next topic will be discussing later. And thank you.